another project underway. So we have those beds. We have 1, 2, 3, 4, 5, 6 beds with coriander. Then we have here. Well, that's really tosha. Inanichosha ile hasira. Inanichosha tu ile hasira. So hivi nimeweka nyanya. Hizo ni nyanya zenye ninaosha. So those are the tomatoes. I transplanted them here. And then we have here inaitwa mchanganyiko. Hii inaitwa mchanganyiko maalum. But the main crop here is this favorite corianders. You can see them. But these are stray apple there. Apart from the stray apple there, we have the pineapples here. Tumekuja kusumbua. And then the rest of the bed. All of them are having corianders. All these corianders are for sale. Soon Wambo tunakukuta huko na coriander mingi. Utatufukuza tu ukituambia niko na coriander, lakini tunakuta coriander. Sawa. Hizo umemiss shamba yangu. Tomato. Mnaona mkono zangu? Unaona? Msiseme anashinda ametuambia anapenda shamba na hajui hata kulima. Ni mimi ndio ninadoyo hizi tomato. What is doyoring? Doyoring is weeding. So I'm weeding these tomatoes. I actually want to go get them some what? Some dawa. They are dying. Here we also left some apple there. You can remember this apple there. Tunataka kuzitoa hapa hivi, nataka kuweka kitu kingine, nitawaonesha baadaye nikishaweka. Alafu these are the usuga seedlings zinafaa kutransplantiwa. And then we have this. We have these are coriander zenye ziko almost kuwa ready. Alafu guys, you remember the other day I was planting maize on the place where we had in the space there we had put the sukuma wiki and kukus were umizaring us. Like these maize are beautiful. Ukikam kwa ground ndio utarealize hizi mahindi ni supu. Yani ni supu. Alafu angalia ndani. Ndani ni zile sukuma zenye kuku ilikuwa inatusumbua. So uko ndani you can see them. Uko ndani hizo masukuma pia zinajaribu kukuja. Uko ndani. Ziko uko ndani. Did you see them? The skumas. They're here. The skumas are here. They're inside there. Look at it. Look at that skuma wiki. Look at that. They're there. So hizo skuma ziko huko ndani na ngojea zime huko ndani, tunazikula by the way. Alafu hapa pia tuko na zile stray seedlings zetu zimeanza tena. Hapa hivi had planted the carrots. Na ngoje tu tung'oe moja tuone what is going on down here. Not yet. See? So at this stage tunafaa kwanza kuzitoa tuende tuziweke place nyingine, alafu tuache hapa hivi moja. So that is actually what we'll be following. So we have a lot of carrots here. Tulikuwa na kina nani tukipanda hizi carrots? Acha tusiwaste hii yenye tumeaprut. Let us put it here. Let us just put it here. It survive hapo ndani hivi. Yes, we have it there. And then we come here. We have also the carrots. They're there. Hizo tutazisort msijali. And then we have some corianders here. Hazijafanya vizuri sana, kulikuwa na kaukame kingine kadogo, lakini we can get something to cook with. Hizo si za kuuza. Then hapa ni zile usuga zetu zinaelekea kuzeeka. Unaona? Unakumbuka zile usuga zetu zenye zilikonga hapa? Zinaelekea kuzeeka.
zinazeka. We have the reservoir there. Reservoir is coming. Let me take it somewhere else. By the way, soon nikianza kusema na deliver maembe, mtaoda hadi hizo maembe. Mnaziona? We have the maembe dodo, they are coming. Mimi napenda kitu yote yenye inapita kwa macho yangu, unaona? This is a grafted mango, so beautiful. So beautiful. It's coming up so well. It's coming up so well. Nilikuwa nawapeleka wapi? Hizi ni zile nyanya zangu. Oh, kuna vitu vingine hapa sijawaonesha. I have the nini here. What are this? Do you know what this is? This is a cowpeas. Kunde kwa Kijaluo zinaitwa bo. We call them bo in Luo or in Lupin. In Lupin we call them bo. Hizi ni osuga. Those who have been eating osuga, hapa ndio osuga yenyu imekwanga ikitoka. It's a little bit bushy, lakini kwa sahi tutadoyo. Alafu nakumbuka pia tumeambiwa ati tunarudi shule. Sasa sijui nitazidoyo lini, but so far so good. Imekuwa ikiniserve vizuri sana. Vizuri sana. So far so good. That is what we have. And tunaendelea na kazi. Bye.